Dear my high student, session number 17, Dynamo, problems in Dynamo. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم وحلقة جديدة وproblems in Dynamo. خدنا قبل كده الدينامو. What are function of dynamo? Dynamo change from kinetic energy to electric energy. ده source of electric energy. And what are physical idea of dynamo? Physical idea of dynamo, electromagnetic induction. ايه اللوز اوف دينامو؟ قلنا اول حاجه ان الاي ام اف انستنتينوس نبوي، ان نبوي ساين ثيتا. عند الاي ام اف ماكسيمم يبقى نبوي. الاي ام اف بعد كوارتر ربع دوره ايكوال اي ام اف بعد نص دوره ايكوال 4 نب اف. عند الاي ام اف افكتيف 0.707 اي ام اف ماكسيمم. تعال نشوف كده البروبلم. Problem number 1. A dynamo coil rotate 4200 rotation per minute. هنا rotation per minute يبقى ده 60 second. أقدر أجيب الفريكونسي number of complete vibration over time 4200 per 60. In magnetic flux density 0.05 Tesla دي B. If the number of turn of coil ده عدد الكويل 100 turn يبقى ال N هنا 100 and the area 25 سنتيمتر كيوب. دي الاريا 25 سنتيمتر كيوب يبقى لازم ملتبلاي 10 نيجاتيف 4. هنا بيقول لي so the maximum value of EMF هل هي بزيرو ولا 3.3 ولا 6.6 ولا 5.5. نمبر B the effective value. في عندي 4 تشوز، هل هي 20 ولا 7.7 فولت ولا 3.89 فولت ولا 30 فولت. الانسرز Number 1. Frequency number of complete vibration in time. Frequency 4200 divided 60 so ان الفريكونسي equal 70 Hertz. But ال EMF maximum equal نبوي or NAB omega. N number of term, ال A cross sectional area, B magnetic flux density and الأوميجا اللي هي الانجولار velocity. So أنا هشيل الأوميجا وأكتب 2 by F sin 90. So 1000 multiply 25 10 negative 4 multiply 0.05 multiply 2 multiply 3.14 اللي هي الباي multiply 70 sin 90 equal 1. So EMF maximum equal 5.5 volt. And the B EMF effective 0.707 EMF maximum. يبقى 0.707 multiply 5.5 equal 3.89 volt. Problem number 2. A rectangular coil, its dimension 25 centimeter multiply 40 centimeter. دي الاريا يبقى لازم هنا multiply 10 negative 2 و 10 negative 2 يبقى 10 negative 4. Consists of 600 turn يبقى ده النمبر. Rotate with a velocity 3000 revolution per minute. يبقى نقدر نجيب الفريكونسي number of complete vibration per minute. In uniform magnetic flux density ومديني المagnetic flux density 3.5 10 negative 4 تسلا. وقايل لي هنا 4 تشوز. نمبر 1 average EMF
when the coil 90 from zero position. هل 3 فولت ولا 40 فولت ولا 42 فولت ولا 50 فولت؟ B. choose maximum EMF. هل هي ب 3 فولت ولا 66 فولت ولا 0 فولت ولا 50 فولت؟ and the effective value of EMF هل هي 3 فولت 66 فولت 46.6 فولت ولا 50 فولت؟ D. when the coil rotate from zero position to millisecond في عندي 3 فولت ولا 66 فولت ولا 57.16 فولت ولا 66 فولت؟ Number E. A number of times current reached zero to in 1 second. هل هي 100 times ولا 101 times ولا 104 times ولا 19 times؟ Answers number 2. Number of complete vibration in time equal 3000 per 60 equal 50 hertz. But periodic time 1 over frequency 60 divided 3000 equal 1 over 50 second. Average EMF the coil rotate 90 from zero position. So T after 90 degree equal 1 over 50 multiply 1 over 4 equal 1 over 200 second. So average EMF negative N delta phi M over delta T. 600 multiply 32 multiply 10 negative 4 multiply 0.25 multiply 0.4 multiply 200 divided 1. So EMF equal 42 volt. Number B. Maximum EMF نبوي NAB 2 by sin 90. 600 multiply 35 multiply 10 negative 4 multiply 0.25 multiply 0.4 multiply 2 multiply 3.14 multiply 50 equal 66 volt. Number C. Effective value of EMF equal 0.707 EMF maximum. يبقى هنا 0.707 multiply 66 so equal 46.6 volt. And instantaneous EMF when the coil rotate from zero position to millisecond. So the time equal 1 over 50 equal 0.002 second. So EMF equal EMF maximum equal 66 volt. The number of time current reached to 0 in 1 second equal 2 multiply 50 plus 1 equal 101 times. Problem number B. A coil 30 centimeter long and breadth 20 formed 100 turn in series. It rotates around its axis parallel to length in speed 1500 turn a minute in magnetic field of flux density 0.7 Tesla. ده magnetic flux density. So the value of EMF created during rotational when pass with the following position. A. When the plane coil perpendicular to flux L3 ولا 0
ولا 57.16 ولا 66؟ اما B the value of EMF when plane coil makes 60 with flux 33 60 70 80 66. And B when the coil planes in the direction of flux 3 ولا 33 ولا 57.16 or 66. الانسرز EMF when the plane coil perpendicular to flux يبقى هنا EMF equal 0. يبقى الانسرز 0. When B when the value of EMF makes 60 with flux. الأول نقدر نجيب الفريكونسي number of complete vibration over time 1500 divided 60 so الفريكونسي equal 50 Hertz. So الEMF equal نبوي NAB omega NAB 2 by F sin 30. So 100 multiply 20 multiply 30 multiply 10 negative 4 multiply 0.07 multiply 2 multiply 3.14 multiply 50 multiply 0.5 equal 33. Number C the maximum EMF equal نبوي. So EMF نبوي 2 by F 100 multiply 20 multiply 30 10 negative 4 multiply 0.07 multiply 2 multiply 3.14 multiply 50 equal 66. So EMF number B equal نبوي sin theta اللي هي نبوي sin 30 so equal 33. And number C الانسرز EMF maximum equal 66 volt. Problem number 4 ودي جت في سنة 89. The coil of alternate current dynamo of dimension 5 cm and 10 cm. هنا نقدر نجيب الاريا. It consists of 4020 turn. It is put in a uniform magnetic flux density 0.4 Tesla. ده المagnetic flux density. Such that the plane of the coil was perpendicular to the field if the coil rotate at a rate of 1000 rotational per minute. So the induced EMF for each position number A after quarter of rotational for the first وقال لي for choose number 1 3 volt number 2 80 volt number 3 75.16 volt and the number 4 66 volt. B after rotational of the angle of 150 from the first position value 4 choose 3 volt 80 volt 44 volt and 66 volt. B choose the mean value of induced EMF through quarter rotational from the first ولا 3 volt ولا 80 volt ولا 56 volt or 56 or 66 volt. Answers questions number 4A. Frequency number of complete vibration and time 1000 divided 60 Hertz. So the induced EMF after quarter revolution from the first position EMF equal نبوي
NAB 2 by F sine theta or sine 30. 4040 multiply 10 multiply 5 multiply 10 negative 4 كده حولناه إلى متر سكوير. 0.7 multiply 2 by R 2 by 3.14 multiply 1000 divided 60 ده الفريكونسي. So الماكسيمم EMF equal 88 volt. B. After rotational of an angle 1050 from the first position, EMF instantaneous equal EMF maximum sin theta. يبقى 88 multiply sin 30 equal 44 volt. B. The mean value of induced EMF after quarter revolution for the first position. EMF نقدر نجيبها من نفط قانون الدينامو. EMF N دلتا فاي M over دلتا T ده المين or الافريج. يبقى هنا F 1000 divided 60. So البريودك تايم 60 divided 1000 يبقى التايم after quarter 60 divided 400. So EMF equal نفط N دلتا فاي M over دلتا T negative 440 20 multiply 10 multiply 5 multiply 10 negative 4 multiply 0.4 multiply 400 divided 6 يبقى EMF equal 56 volt. Problem number 5. هنا جراف المسألة دي جت في سنة 2017. بيقول لي هنا ال EMF وهنا الماكسيمم عند 20 وهنا 10 وهنا 45 ودي 90 ودي 180 وهنا الثيتا. بيقول لي هنا فايند عايز الماكسيمم EMF ومديني 4 تشوز. فنقدر نقول الانسرز ال EMF effective 0.707 E maximum يبقى 10 equal 0.707 E maximum هتطلع 10 root 2. Problem number 6 ودي جت في 2006. If you have an electric generator 100 turn and the cross sectional area 0.025 meter square with frequency 4000 cycle per minute والدنسي 0.3 وهنا عايز ال EMF لما البلين كويل perpendicular to direction of lines دي number 1. number 2 عايز الانجل between direction of coil and المagnetic flux الزيرو هل هي 20 فولت. عايز ال EMF لما الانجلز زيرو وعايز الماكسيمم EMF 20 ولا 55 ولا 0 ولا 10 روت 2. تعال نشوف الانسرز. هنا البلين انجلز اوف كويل لو كان بيربنديكولار طبعا EMF equal 0. نمبر 2 الانجل لما between direction of coil and lines الماكسيمم EMF نبوي يبقى هنا هنعوض على ال N 100 0.3 0.025 0.7 2 by 1000 divided 60 تطلع 55. when ال EMF maximum يبقى 55 volt. Problem number 7. An instantaneous induced EMF in dynamo rotational equals maximum EMF. The angle between the coil plane and the direction equal 30 ولا 45 ولا 60 ولا 90. طبعا الانسرز 60. Last problems. A rectangular coil 100 turn والcross sectional area 0.02
ومديني placed perpendicular to magnetic flux density 0.3. عايز الافريج جي ام اف لما بيكون perpendicular 180 during 0.15 second. هل هو 20 ولا نيجاتيف 8 ولا 0 ولا 10 روت 2؟ طبعا الانسر زي ام اف نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي 100 ملتبلاي 2 ملتبلاي 0.3 0.02 ديفايدد 15 يبقى الاي ام اف هنا هتطلع لي هنا الاي ام اف نيجاتيف 8. ناخد سريعا اخر بروبلمز. The an effective ودي جت في 2006 an effective EMF intensity 2.828 ampere find for each. هنا عايز الماكسيمم current وكمان عايز الانستنتينوس EMF وين الانجل عامله مع الفيلوسيتي والدايركشن 30. تعال نشوف الانسرز. يبقى الاي افكتيف 0.707 هتطلع 4 امبير and الاي انستنتينوس اي ماكسيمم ساين سيتا يبقى 4 ملتبلاي هاف ايكوال 2 امبير. ودي كانت اخر حاجه في حلقتنا النهارده. Thank you very much my high student والى اللقاء في حلقه قادمه وشكرا. اشكركم مستر عماد سامي.